during the World War II. 75 years have passed since the gun fell silent, but the spirit of resilience, courage, and unity that defined that era continues to inspire us today. It's amazing to see how far they have come. The war, of course, was a brutal and terrible time, but it also taught us some very important lessons, and it's important that we remember them. It was a time of immense hardship, but it also revealed the resilience and strength of the human spirit. Veterans across the country came together not to help themselves, but to help each other. They knew that an organization of veterans by veterans and for veterans had been best chance of keeping the promise to all those who sacrificed so much. We must never forget the millions of men and women who fought for freedom and peace. We must honor their memory by ensuring that their sacrifices are not forgotten, and by working together to create a more just and peaceful world. Today we also celebrate the hard-won peace and the countless lives that were rebuilt in the aftermath of war. It's crucial that we continue to support our veterans and their families today. I believe that the lessons of World War II are as relevant today as they were then. The importance of unity, understanding, and perseverance are values that we must embrace in our daily life. But remembering the lessons of the past, we can build a better future for generations to come. Let us use this opportunity to reflect on the bravery and sacrifice of those who came before us. Let us honor their memory by continuing to strive for peace, understanding, and justice. The war taught us that peace is fragile. It's a constant struggle to maintain and preserve, and we must always be vigilant. The legacy of World War II is a complex one, filled with both triumph and tragedy. We have learned valuable lessons about the dangers of extremism and the importance of international cooperation. Looking at the world today, it's easy to see that the lessons of the past are still relevant. We must continue to work towards a more peaceful future, one where cooperation and understanding prevail. So yes, it's a long time ago, but the lesson we learned during that time continue to be relevant. My hope is that we can continue to learn from the past, work towards a brighter future, and honor the sacrifice made by those who fought for freedom. Thank you for your time and attention. I thank you all for coming. Dégg rek mooy kontaan nañ pour gis leen fi ñëpp ngeen toog fii ñëw jàppale ñu ci programme bi. Ñu yëgal askan bi rek ne World War II bu mu passé léegi ren mooy juróom-ñett fukki at yoo xam ne romba na te war nañoo xalaat suñ maam yooyu suñ papa yooyu sacrifice bu ñu defaloon maanaam luñ demoon pour xeexal Afrika rawatina nag Gambia bon war nañ saa yu nekk ñu nekk di leen remember di leen fàttaleku xam ne luñ demaloon lu am solo la te xeexal neen askan bi te mu métti woon loolu nag moo tax ñu gis loolu ñu ne xaaral ñu organise suñ boppa am association bi ñu di ko ooyee Veterans Family Members Association. Bon nag lu ñu war a def rek mooy dafa important lool ñu continuer di leen fàttaleku di leen ñaanal. yaakaar naa ne World War luñ ci jàngee lu rëy la te ba léegi war nañoo continuer di fàttaleku leen ci gàttal daal loolu mooy wax ji yëpp mbir mi yëpp. Thank you very much. Good afternoon. To the honorable member, legal advisor, Secretary General,
chairman and the other members of the World War II veteran family, and all the members here present and the press. 80 years since Victory in Europe Day is indeed a great moment for us to reflect on the very, very important role that the Gambia played in the defeat of the fascists and the Nazi and the Japanese imperialists in 1945 in particular. To tell you that our ancestors played a very, very important role. Because from the statistics I have gathered here to prepare for this, when I received your kind invitation, 4,450 Gambians were conscripted, were mobilized to fight in the Second World War. 3,750 were in the army, 600 were in the Air Force, the British Air Force, that is in half-die here, and 100 served in the Gambia Naval volunteers squad. Now out of this amount, 1,350 served in Burma. They fought in Burma. So many of the people seated here, your ancestors fought in Burma, because there is a district in Burma called Kalandan, and that was where the Japanese were sort of entrenched, okay, and the British had to remove the Japanese from Burma so as to be able to sort of liberate Southeast Asia from Japanese control. Because remember, the Japanese were in Burma, parts of China, part of the Philippines, and even parts of Korea. Okay. Now to do this, the British had to depend on the bravery of the Gambian soldiers. Okay. That is why we should be proud as Gambians the very, very good contribution that our ancestors have made. Now, on 12 February 1944, there was a very, very sad day for the Gambian soldiers, because at the battle in Kalandan, 8 died and 14 were wounded. 8 died and 14 were wounded. And we have all their names. Some are here behind us. Some are in the archival files. Luckily, the Tubabs kept the archives very well. Okay, so their names cannot be forgotten. On the night of the 3rd to 4th March 1944 also, 9 Gambians died, 21 were missing, and 7 were wounded. That was another very, very bloody day. A very, very bloody day in the battle against the Japanese in Burma. That's in present day in Myanmar. So these two dates really stand out in infamy as far as Gambian casualties is concerned, because estimatedly 126 Gambians are buried as we speak in Burma. If you go to Kalandan, their graves are there. Luckily, the graves are well kept. Okay, that is why I think one of the work plans of the World War II family would be to work with the government and have maybe at least a visit. Because of the Commonwealth War Graves Commission, all the graves have been well taken care of, just like we have the Fajara War Cemetery here. But it is also important that you make a visit. Because some of your ancestors died there. Now, many Gambians return, victorious. Okay, the first ship of demobilized soldiers arrived in February 1946. Okay, and they were highly welcome in the same place here in Makati Square. Okay, so Chairman, in addition to the memorial, this square is also significant because it was here that the demobilized soldiers, when they arrived at the port, they were on board for 2 days, for
quarantine and things like that. And then they were disembarked and they came here to do a march past before they were, dispersed, to their villages and towns, to reconnect. With their families. Now, when they return, what happened? These veterans, they were modern soldiers because they become innovators also. Because when they were in Southeast Asia, they passed through India on the way to Burma. They saw, these buffaloes being used, to draw the plow. So it was some of your fathers and grandfathers who introduced the ox plow. Because before then, Gambians used a hoe and a cutlass, to farm. But it was these World War II veterans who introduced, the ox plow. They are using, oxen, okay, to pull the plow, which has, of course, revolutionized Gambian agriculture. The first qualified drivers in this country were these World War II veterans, okay? Because some of them, were trained to use the gun, but also some were drivers, you see? Some were, field nurses, okay? Some learned how to read maps and to survey. So when they came, they were employed at the service department. Lands. Okay, many of them, became security guards. Some stayed in the military forces, like his father. Some stayed on. They were not demobilized. Even when they were, the Gambia regiment, was demobilized in 1958. Some still stayed, into the field force, and later until they retired. But I want us to understand that. Their contribution was more than simply fighting on the battlefield, which they did bravely. But when they returned, they also came along with skills, which they were able to, with which they were able to serve their country. I can make this into a very, very long story, but I want to stop there and to thank everybody for coming and to thank the family for organizing this. We are going to have another one, in September, because that is Victory Against Japan Day, okay? And that is particularly important because really the Gambian helped to, neutralize, the Japanese in Burma, okay? Thank you very much, Mr. Hasim Suse, for that brilliant historical rundown, and Secretary General for the introduction. We are here today to be part of this historic event, which is about World War II veterans. We know for more than 75 years now, when our fathers, grandfathers went out or were taken to go and fight for the British, and they came back with victory. So for that being the case, today we have only very few, if we have even one. I think that has been a long time. So the sons and daughters and the widows of these veterans deem it fitting for them to come together and form an association so that they can stand for the widows and the daughters and the family members of the veteran family, of the veteran families. For that being the case, here today we are also here to join them. For I personally am a member of this association since the inception some 5 years ago now. So it's a crusade that we are together in it. So today also we got their invitation to come and attend it. So these veterans are very important, as we all hear from our historian, that what they have done in the name of the Gambia and what they have done after coming back also. So for that being the case, it is important for us to be here. And I will also again call on the government
and all the stakeholders to please consider this association, because it's an association that is very, very important, that is up to see to it that the families of these great veterans also are considered. We are also considered, because the number that Hasim has given here for Gambian who went out for vote for the war, I think it's very, very amazing. I was not thinking that the number is up to that. So this has shown that Gambia has done a lot in making British who they are today. So therefore, we deserve something great from them, and this cannot be done alone by the families alone. This we need the support and collaboration of the government to help us, so that the veterans or this association can be considered. Ala baraka bake mbadin mandinkolu and mbadin Gambianolu komi bi kafole be jang kafme ko wolu to Veterans Family Association ne mu kafolo kafo me alonko mo meni alonko itata kelola nu dunabe kelefula njana so wala dimba yalo so wolle kafta nyoma pour ka kafolo kafo me ko Veterans Family Association so bi wolle kumandiro ke pour ni kibar bundalu ani moli kacha pour mol sida kul kalamuta monebe telephone bulo kon yo kafo nyindu même wila hamoti dron because komi nga kalamutale mako rol kabunang angartira man sakunda bulu den anin ku koteni barbutu kaf meni fangal dini wala meni fangal la wululalu itataka keloke iman ku kalamuta koto yo anin fanam puru ka make sure puru mel tata kelola yo kata kuba menke yo do kuba menke puru molisa along akana ke kutume along ko ay kartar fo kan tendron bara sikar ke fendi me alon ko wati sango sang usikar ke me alon ko mbela lodula anila ke bar kendo ya ke bayri itolle ke ta sababoti bi Britain movementi Angleterre movementi bi angal etelle ke ta sababoti angal ke toti na tari Angleterre because inya karim bale nata Gambia jang pour kan na fondinkelta na Gambia dinta ke samba kete mako kelola kelo me alon ko domanding ibe winda barbutu alala ma ko roto inata na jang Afrika jang yen dingulta yen badingulta yen fanyulta yen mamanyulta ye samba kelola especially Gambia nolu tumado ngamo ngbe amo na historiano même foka ay menyita ni Gambia lod la même ke kelo nyin kono surtout ay dula dol fo boma kono me alon ko keta a very crucial kelolati ndefan fama menke me alo ka fa ka alaji kurba kora so birintel dindima aka nimfo molere ka foko boma keta kelo nyin kono kelo nyin na agara o ke bekata bomale komi je duta bakele so ngomo yala kilinte fulata so ninna historien fana nata fo jang oto mo fenede mi yalan ka kumata bak adu ngamara victory fana keta nyame wolu wotu Angleterre victory soto nyame ngamiro fana mamul kumpa so mo fenede mi yalan ko Gambia ngandam le sototo mi yalan ko Gambia nyanta nganya alale bar ni Gambia be nganya alala family wala moli meni fanga yalan ko itata kelo nyinna woli fana manyana tula koma wol manyana kala fendi meni yalan ko kule tarta makan ko nyinto ima kalamuta oto komi ka doman nim fodron wala mo kuti mi yalan ko bimbe jang pour mo lesin kalamuta nim programme jamala finti kan nari birinna work plan ol lombang anina strategic plan ol lombang anim benna stakeholders all engage la nyame birim man sakunda la central government for national assembly dum fo dula côté ne be futala le ka futa molma kan ni moli kacha bawo o fanang. That is the central part of this association to sensitize people kamol kalamuta the World War II veterans all ni lakwol oto akumata bimum media briefing nati so kumoto siano la bake bare ngana historiano moyle ndefa ngakibaru mo ala bi men yalon ko manko wollo ngonya yo so oto akumata bake because I have veterano nyille fan follow keda drive for follow ti Gambia jang qualified driver so kumata bake
anim fana nani ni si senera masin itolle ya nati carbon di India bayre kelo kono ye kuul jeleje so kama yo nat so ila ko mandan nin damman na komi kata kelo ke so barbiri muruta nati inata na murule ka banko fana nafa so ye londol nin fahamol nin kuul men soto je ini muruta nari ne ye fenke woto akumata bake bari nsinim fana laje ko ila ko anyanta promote la bakele bayri mo jamale nata dol nata inin sasa le nata dol nata in trauma le nata dol tulol mandia dol nyali mandia dol nin sasa ko ten fana nata woto adi fana imoke fofenna yoke nim flako ladron that is the Gambia so woto nim fitata biti loto woto e telefona Gambia be taka nyaato nyami e telefona ko woni nyanta tarata la nyaato nyaale woto kana diamo shandi bake dron ngal be nimbara ngal tentu ngal jay more of such program is coming ngamo nyamen na director because I tell the farm na one of our key partners because lafta kibar la lafta history la ko nyin kono fongate telle ya ngataje nganyitandi mol mamo be kontong me mabe ta jambi kabo journalist la na luntangol me mabe ta jambi na bengo kungo wala nata pour ning kibar tala le diam anim banko dingol ntollem World War II Veteran Family Association multi nañing kafo dada kam pour mel tata nun kelola boma say ila dimbayal be jang andi ñum mol ye kekende ya bale ke ñum banko ka kekende ame yalon ko adango buka satano tuma do bato fang ni ko ba ko mol satala ni ko ya buka son bari kekendo la muti e ko en fallen soldiers bantol ko e musanton ko let kato ye kelo ke la banko e kelo ke dunia e pour di dunia e kay rosoto e murte la banko ka yen nafa bundal fana nafe banko ka woto mol sainteng i doya bata na banko kan bari la dimbaya lol be balori njan saimbe daniro kala man sakunda hani institutional ye makoy wo dimbayal men tutaja ila nyantol momenti meltata kelole fotal wo nyanto e di wo dimbayal katu dimbayal sain ila musol wol dango dayat bari dingol be jande mamaringol be jang ni tata banko dol ka ila dimbayal be nafa bal suto kanji andung Gambia fana mu banko le ti men tata wo kele kiligol ntol fana nyanto wo nyantol suto dal katu ni ajibe example Senegal Ghana Kenya katao African banko dol bi wul be nafa men suto kan ila wululal fota men ntol Gambia mo soto sonko ning banko dingole diam nim man sakunda e diam ngalon ko nyim mul manyana kanyinela ila dimbal fanang manyana kanyinela di kontaan di rafetlu jotaay bi ndax ne man maa ngi jógee ci association bu ñu ooyee Gambia Armed Forces Veteran Association kenn laa ci seen advisors yi ba pare right now my interim chairman bi maa ngi tudda Abdoulaye Conte retired lieutenant colonel now ci Gambia Armed Forces bi mun naa wax ne Gambia Armed Forces bu ees biñ gis nii muy daw tey ñun ñoo ci njëkkee ñu ñoo ko door in 1983 ba jub si léegi ñu bari si suñ loxo leen jaar sax mun nañoo wax loolu di gërëm rek di wone ne suñ xalaatee famille bii nii association bii nii liñ cee wax rek mooy ne dafa am lu ko junj mooy ne dafa amoon ay góor yàlla yoo xam ne Gambians lañ ci jamono colonial time ñuy doon xeexal réewi colonial masters pour am suñ bopp am jaama si suñu réew ñooñu nag contribute nañ troops since First World War bi in 1914 ba 1918 loolu rax ci dooli bi Second World War bi ñëwee tamit Gambia contribute na troops foofu tamit te am na ay divisions li ñu am ñoo ooy military divisions yoo xam ne
Gambia muy 1st and 2nd division 81st and 82nd division bi nga xam ne Gambia contribute nañ troops te ñoo ñëpp ay Gambians lañ def nañ jaloore ci place yi ñu leen yóbbu pour ñu ràññee leen pour ñu def li ñu war a def doore ko fi Cameroun Douala ak yeneen théâtres yi nga xam ne ba mujjee si Boma ñëpp def nañ fa ay nguura ñenn ñi des nañ fa ñenn ñi ñëw nañ tey mun naa wax ne association bi si li ma wax ci kàllaama anglais ne by default bokk naa ci parce que wax naa fi ne su ma nijaay axan ku ñëwee Sergeant Major Amadou Cissé dëkkal 24 Lancaster ci la jóg bokkoon si Second World War bi dem na ba ñëw ñëpp si fii kon suñu ne family Second World War veteran mun na ñëw boole suñu bopp ci association bii nii seen liggéey nag méngoo naa suñu liggéey ñun ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci lu bees la ñoo ooyee Gambia Armed Forces Veteran Association loolu laa doon feeñal fii ne di xool naka la ñoo def pour dimbale ñun si suñu gis-gis naka la ñoo def ba dimbale ñi nga xam ne liggéeyoon nañ ci Gambia Armed Forces bi fii ci Gambia te bàyyi ñu leen a xamee veterans ak seen njaboot wax nañ ne jubluwaay bi yëpp benn la te ñu ngi am yaakaar pour gàttal wax ji rek ne nguur gi fi toog ci njiitali président Barrow yaakaar naa ne dinañ bàyyi seen xel ci families yi nga xam ne ñoo fi des ñoo fi nekk ci ñi nga xam ne ñoo xeexoon ci Second World War bi ak ñi fi nekkat jamono ji boole leen ci seen doxalin réew ba nga xam ne dinañ leen toppatoo bu baax a baax a baax wax nañ fi ay exemples yi nga xam ne mu ngi xew Sénégal léerewuñ mbir yooyu wax nañ fi Ghana ak yeneen dëkk yi dañ ko war a bàyyi xel am na loo xam ne there is no higher calling than nga ne ñu dem yóbbul def la soldat nga taaj sa bakken xamuloo ndax di nga dunda ndax doo pour am jàmm rek ci sa réew calling boobu lu doy waar la ku ko def war nañ laa bàyyi xel bu baax tax na ba réew yi nga xam ne xam nañ ko bu baax sax soo demee bañ ràññ la ne kii day defoon na loolu di nga gis ñu gërëm la ne Amérique nañ la thank you for your service civilian bu nekk daf laa tiin na la thank you for your service su xamee ne jaar nga ci kanam si liggéey yooyu noonu dafa am loolu lu mu firnde nag junja rek doy na borom ñu ngay gërëm yëpp di wax ne liggéey bi ñoo ko joxe naa exemple di gërëm suñ nit ñi nga xam ne ñoom si suñ association bi ñu ngi toog si diaspora bi ñu ngi bitim réew ñu ngi contribute lu bari ci ñun pour ñu dimbale suñuy nit ñi nga xam ne ñoo bokk ci association yi Gambia Armed Forces Veteran Association parce que bu yàggul rek maa ngi jox exemple am nañ fi accident ki kenn koo xam ne loo xam jotul gannaaw moom te génne nañ xaalis ñun si suñ biir fekkali ko pour dimbale ko moom ci boppam ak ci njabootam mun nañoo lim yu bari yi nga xam ne ñu ngi koo def léegi-léegi génn àdduna am si suñ biir si ñoom ñu fekket si leen foofu dimbale leen ci xaalis ci liñ mun te emuñ ci loolu ñu ngi xalaat leneen na leneen gouvernement rek dañoo ñaan pour ñu ubbil ñu bunta tamit am na yeneen bunta yoo xam ne mun nañu koo ubbil ko family si nii of veteran association veteran this family or this association mooy lopitaan bi benn la ci ñu am access boo xam ne dinañ am insurance bu baax pour seen family joxe dama junja rek emul ci loolu ñenn ñi am nañ foo xam ne toll nañ pour jéem ci seen ñu ngi fi bàyyi ay seen doom oo seen ay seet ñu dimbale leen ci am na lu bari luñ mun a def suñ ci toogee waxtaan ci te yaakaar naa député yi loolu tam seen njëriñ seen wareef la dinañ ci waxtaan yaakaar am na kon léegi-léegi ñu bari guddal wax ndik politicien léegi-léegi nga nekk politicien waaye xaaral ma gàttal wax ji fii rek parce que lu bari mun nañ ko cee wax waaye ñoo xam ne jërë ngeen jëf pour li ngeen ñu invite fii. The World War II Veterans Family Association is a legally registered civil society organization in the Gambia, which is non-political, and its membership comprises of World War II veterans and their families in the Gambia and abroad.
This association is established based on the need to contribute collectively towards raising awareness on the legacy and plight of World War II veterans of the Gambia, and also to advocate for fair compensation and reparations to the World War II veterans and their families. All descendants of World War II veterans who accept the aims and objectives of the association are eligible for membership. Our membership has reached over 400 across the Gambia, comprising of widows, daughters, sons, and grandchildren of World War II veterans. As part of our membership was veterans themselves in recent years, but to date, all those members of the World War II veterans who were veterans themselves who went to the World War had passed away. The World War II Veterans Family Association is indeed grateful to the British government and its citizens for providing a grant, that is grant support to veterans, committing about £11.8 million for a period of 5 years, that is between April 2019 and March 2024. This benefited 29 Commonwealth countries, and Gambia was part of this. The fund, we understand, was managed by the Royal Commonwealth Ex-Service League in partnership with the Gambia Legion. However, in the case of the Gambia, there is very little transparency in the allocations and distributions of this fund. The World War II Veterans Family Association has discovered that those who are charged with running the affairs of the Gambia Legion and to manage the funds have woefully failed in reaching out to the eligible beneficiaries as highlighted by the Royal Commonwealth Ex-Service League. And that is veterans who served the British Crown prior to their country gaining independence, or one surviving eligible widow after the veteran has deceased and who are living in poverty. The World War II Veterans Family Association, which comprises of widows, daughters, sons, and grandchildren, do understand and sincerely appreciate who and what the grant is meant for. However, as siblings who live and still continue to live and support the remaining widows of these veterans, we are calling on the Royal Commonwealth Ex-Service League and the Gambia Legion to reach out and work closely with this association, which is the World War II Veterans Family Association, so that the funds can reach the eligible widows who should be benefiting from this fund. As we celebrate VE Day, it is important to highlight that the majority of veterans and widows in the Gambia, until their death, never knew that any such grant from the British exists, and they had never benefited from it. This is a reality, and the World War II Veterans Family Association have adequate proofs to back these assertions. And what is worrying is that the remaining few widows are languishing in poverty and misery. In light of the above, we are calling on both the UK government, that is through the British Embassy in the Gambia here, and the government of the Gambia, starting from the Office of the President, His Excellency Adama Barrow, through the Ministry of Defense, where we have the Veterans Affairs Office being housed, and to the National Assembly, specifically on the Select Committee on Human Rights of the National Assembly,
and the National Human Rights Commission of the Gambia, and finally the Gambia Legion, we are calling on them to take urgent action to address this undesirable situation and regularize this decades-long anomaly so that our gallant soldiers and legends can be given recognition and the dignity they deserve. The World War II Veterans Family Association, therefore, will continue to research and document all relevant information pertaining to the World War II veterans and their legacy and plight. We request from henceforth to be involved in the coordinations of the celebrations and commemorations of World War II events in the Gambia, as well as benefit and support that would be provided as welfare to World War II veterans, their widows and families by extension. We wish to join the people of the world in celebrating VE Day, which is still called Victory Over Fascism Day. It is again considered as Liberation Day, and we pray for the departed souls of our gallant veterans to rest in peace, and hope that the few remaining widows and their families will be celebrated and accorded the honor, dignity, and reparations that they deserve. Thank you so much. Li ñu joxe ni mooy xibaar boo xam ne ak kàddu yoo xam ne mu ngi jóge ci World War II Veterans Association Family Association mooy association boo xam ne doomi Gambian yiñ tànnoon fii ñeena ñi ñu forcé leen ñu demoon xeexi Boma mooy xare bi ñuy wax Second World War Boma ñooñu ñoo bokka sos mbootaay bi ñuy ooyee World War II Veterans Family Association. Tey nag ñu ngi màggal bés boo xam ne moom la àdduna yëpp jàppane mooy bés bi ñuy màggal ba World War II xeex bi mooy xeex ba jeexee mooy ci àdduna si mooy 7th of May 1945 wante suñ historien bi Hawsum leeralal na ñu ne dafa am bés yu bari yoo xam ne yu am solo lañ yoo xam ne dañ leen war a màggal surtout Gambia fii bokk na ci septembre weeri septembre bu ñëwee mooy weer boo xam ne boobu tam dafa wel ni boobu dañ koy màggal pour victory over Japan te xeex boo xam ne suñ maami ñoom ñoo bokkoon ci ñoo xam ne ñoo demoon xeexi Boma xeex ak Japanese yi ba mon leen fa bés ba mooy jamono boo xam ne ci la Japanese yi ñoom itam ci lañ jébbalu ne gañe nañ leen suñ maami gañe nañ leen ci xeex yi boobu yëpp dafa bokka ci màggal yi ñuy màggal tey ak bokke ko tam di ko màggal bu septembre ñëwee ci weer woowu ak novembre bi ñuy wax Remembrance Day. Bon di gërëm ñëpp di wax ne tey bés bi tey ñu ngi oote ñu ngi fii ci Makati Square béréb boo xam ne suñ maam ya bañ jógee xeexi fii lañ wàccoon tam fii dafa mel ni fii lañ jébbalee seen gànnaay yi ak seen lépp ñu màggal leen fii ñoom ñi dem ci army bi ak ñi ñibbi ci seen njaboot bés ni ki tey fii lañ jóge ñu dellu ci seen béréb yi bon tey ñëw nañ ci béréb bu tedda bi pour màggal bés bi bés bu xeex bi xare bi jeexee bon lii la woon di gërëm ñi ñëw fii teewee jotaay bi ñu ngi am suñ secrétaire général di Pa Masow Diop moom it baayam demoon na ba pare rax ji dooli nijaayam tam demoon raki baayam demoon ba am na ku ci desoon ci xare bi ñi nga xam ne am na ci ñoo xam ne widows lañ mooy jabari suñ baay yoo xam ne dem nañ teñ des ñu bari mënuñoo ñëw parce que amatuñ doole màgget nañ wante am nañ ci ñun ñoo xam ne doom lañ
am nañ ci ñoo xam ne bëggoon nañ pour jabar yi ñëw wante amuñ doole màgget nañ wante ñun doom yi tey ñoo fi nekka man mii di wax ak yéen man set laa man seti Sergeant Major Ousmane Jallow demoon World War II ñu bëri xam ko man set laa ci moom ñii toog nii suñ jigéen ñii toog doomi Sergeant Major Ousmane Jallow di aji Yaamu Ndaw ñu koy wax Yaamu Ndaw Jenkins Jallow moo toog nële moom doom la doomi vétéran Sergeant Major Ousmane Jallow moom it mu ngi toog bokk ci jotaay bi ñu am doomi ñi bëri ñi ngi koy waxee Sergeant Talla Bari ñaar dañ feeñ lool ci xeexi boma bi mooy Pa Kindi Camara ak Sergeant Talla Bari tey kenn ci doomi Sergeant Talla Bari mooy yaa jabu Bari moom it mu ngi nii toog tey moom it ci doomi World War II vétéran si lañ keneen ki ci toppa toog nii mooy Matilda moom it kenn la ci doomi vétéran si te bokk ci World War II Veterans Family Association moom it baayam dafa demoon Pa Ibu Jangha nekk Brikama Gambia yëg nañ loolu World War II Veterans feeñal nañ ko àdduna bi xam ko moom itam ñu taxawu ko nguur gi ràññee ko ba balaa moo dem amoon nañ suñ kilifa bu ñuy wax Pa Juma Sow jóge Madina Sering Maas di papi ki ñuy wax Laay Lemon maami Laay Lemon ñii ñëpp dañ nekk doom yoo xam ne ak i vétérans yoo xam ne ñëwoon nañ maa ngi jégalu nag boo gisee maa ngi wax lii comme que ci olof la dama bugga ndax ñu xam ne tooguñ fii rek tey di wax te ñun tudduñ ay tur yoo xam ne ak ay seede pour wone ne dëgga ñiñ fi toogal mooy suñ baay yeeg suñ maam yoo xam ne dañ demoon lii moo tax ñuy oote tur yii nii di gërëm di sant ñoo xam ne tam ñëw nañ jàppale ñu di World War II di tëjee fii jotaay bi ñu tëj ko ak ñaan ba pare di yaakaar ne yéen it journaliste yi di ngeen ñu dimbale ngeen tasaare li ci télé yi ak ci rajo yi. Good afternoon, everybody. My name is Matilda Juara. I'm a member of the World War II family veterans. My dad's name was Ansumana Juara, and he was one of the soldiers who went to Second World War in Burma to fight for the British. It was not an easy journey, according to my dad, because Burma was a very tricky place for a war zone. He said they encountered a lot of problems, but they never hide away. They stood there and fought for the British. So definitely the British should be people who should consider the veterans. You know, our dads passed away, but we, the family of the veterans, we are the family of the veterans, we still exist. You know, some of our moms are there, some of our, and we are here as the daughters and sons, and we have granddaughters and grandsons, but no, the authorities are not recognizing anything, because like one of my colleagues has highlighted, some of the countries that went to the Second World War have benefited, but we, the Gambian war veterans, have not benefited anything. If there is something that has people have benefited from, but we don't know about it. Yeah, we were asking the government of the Gambia and the British High Commission and the British government as a whole to help us, so that we too can know something about our future and the future of our kids, because we are the veterans of the World War II families. Yeah, I feel proud. I feel so proud to be a daughter of a World War II family veteran. I feel very proud that my father, have went to Second World War to fight for the British, to fight for the wall,
I mean, I cannot forget that because when my dad is talking about what he experienced in the Second World War, I mean, I went in tears because I know it's not an easy thing. So somebody to sacrifice his life for your country and you are forgotten. So the British have forgotten us. That is very painful. You're welcome.